American 387. Guadalajara, American 387. We are a MAYDAY aircraft. Flight level 200, direct DULNO. We have lost engine number 2. The American 387, radar contact, continuous descent 1000, direct DULNO, expect ILS DME-3 approach, runway 10. Descend 11,000, direct DULNO, and expect ILS runway 10, number 3, American 387. Departure United 1955, request higher altitude. United 19055, continue your climb to flight level 230. Climb to 230, United 19055. Espera 110, comunique centro Mazatlán, frecuencia 124.2. 24.2 Mazatlán, hasta luego. 110. Afirmativo, tomen posiciones, en pista uso es la 10. Air Shuttle 5861 down at 27 and a half, descending 220, and we have Shuttle 5861, radar contact, descend 14,000, reduce speed to 250 knots indicated, number 2, number 1, the traffic is on MAYDAY situation, and expect to holding pattern on Samar with 14,000. Tenemos una aeronave con falla de motor de emergencia. Full procedure, American 387. Clear for the ILS DME, number 3, runway 10, American 387. Elements have been coordinated. So appreciate that, American 387. Necesito que dejen la frecuencia libre, hay una aeronave en emergencia. Papa alfa y papa bravo. No cerca, no, United 387, go ahead. 35. United 1955, now contact Mexico Center 123 decimal minus. Okay, Central 1239er, United 155. Go ahead for American 387. Didn't call you, do you need anything? Disregard. Aproximación Guadalajara, muy buenas tardes, Volaris 422, descenso nivel de vuelo 290 por 250, 280 grados. Volaris 422, buen día, contacto radar, descienda a 20,000 pies, espere patrón de espera sobre el Lomba, con 20,000 pies, número 3 en secuencia de aproximación. Tenemos un tráfico en emergencia como número 1 y les informo más adelante. Enterado, gracias. Descendemos a 20,000 pies, patrón de espera sobre Lomba y 20,000 pies, Volaris 422. Es correcto. Departure, good afternoon, Korean Air 278 Heavy, now passing 6,000, Kayla 1 Bravo. Korean 278, radar contact. Korean Air 278. Korean 278 Heavy, high speed departure is approved. High speed departure approved, Korean Air 278. La aeronave está a 20 millas. Estima al minuto 53 aterrizar. Prosiga. Solo para confirmar, en Lomba, confirmado el patrón de espera. ¿Es correcto? Es correcto, Volaris 422, y en cuanto tenga información actualizo el estimado. Gracias, 422. Air Shuttle 5861, and now descend to 12,000. Fly direct to APP instead to hold, and I call you when the runway is clear. And down to 12,000. I didn't catch that fix. You want us to hold that for Shuttle 5861? APP A-P-D-A-V, Alpha Papa Delta Alpha Victor. Can you spell that out for us, the 5861? A-P-D-A-V, APP. Alpha Papa Delta Alpha Victor. The next fix on the arrival. Alpha, Delta, Alpha, Victor for 5861. Alpha Papa Delta
Delta Alpha Victor. We don't show that on our flight plan for 5861. Roger, are you able to maintain on DULNO instead the initial approach fix from the ILS? We can do AVROD, Alpha Victor Romeo Oscar Delta. In your arrival is departure, hold you in a minute, Air Shuttle 5861. Alright, the heading for 5861. Perfect. Antes cabecera 10 para efectuar revisión una vez que aterrice la aeronave en emergencia. American 387, Golf Lima 61T, later service terminated, call tower 1.8.1, you have an SC. Switching to tower, American 387, good day. Buen día. Maui 3 es la aeronave que viene próxima a aterrizar. Rescate, la aeronave próxima a aterrizar ya a 10 millas a 3 minutos de aterrizar. Es la que sigue para aterrizar. American 387. American 387, we're outside Golf Lima 613 for runway 10. American 387, clear to land runway 10, wind 04011 knots. Total land runway 10, American 387. Air Shuttle 5861, are you able to establish a holding 14 miles from final on the track to ILS DME to runway 10? And can we just get a heading for the intercept the final for 5861? Am I heading 220? And expect that the final vector to intercept the localized the traffic with emergency 5 miles from final. I'll give you further information. Alright, heading 220 to intercept the final 5861. Shuttle 5861, reduce it to 180 knots. What a 180, Air Shuttle 5861. Polaris 422, el tráfico en emergencia 5 millas en final, posterior a que ingrese para la revisión de pista, esperamos por parte de jefe el estimado. Completando el primer patrón, ¿es posible continuar con la llegada de velocidad reducida o prefiere esperar en el punto? Gracias, Vladimir 422. Preferimos esperar sobre el hombro, por favor. Recibido. Shuttle 5861, descend to 10,000. Descend to 1010,000, Air Shuttle 5861. Orient 278, the heavy, call must land 124.20, have an answer. Alpha 124.2, current air 378. Affirmative, 124.20, have an answer. Thank you. Polaris 422, vuele directo Golfo Lima 612 y descienda a 1-2000 pies. Golf Lima 612 y 1-2000 pies, Volaris 422. Muchas gracias. De nada, y 2997 ahora en el altímetro. 2997, gracias. Air Shuttle 5861, descend to 8,500, clear for ILS DME-3 approach runway 10. Descend 8,500, clear for the ILS DME-2 for 10, Air Shuttle 5861. Affirmative, and radar service terminated, Air Shuttle 5861, please call tower 1.861 for information. Over to Tower 181. Have a nice day, 5861.